Igbo mụrụ nze ma ọzọ mma mmanụ. Igbo mụrụ nze ma ọzọ mma mmanụ. Cheche Igbo keleenụ. Igbo rienụ. Igbo ṅụọnụ. Ọ ya agbala nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla bụ onye Igbo ma bụrụ onye kwenyere na njem nwere onwe anyị na-ekwu okwu ya, onye kwenyere na ịchụ àjà na ikwu onye ndu Maazị Nnamdi Kanu na-achụ. Ihe onyonyo a m na-akwado ime nke a na-eme emere m ya maka ịsa brọda Paul Chigbo bụ nwanne anyị nwoke ma ọnụ mmiri okwu ya na-atọ ụtọ makwa n'aha okwu. Brọda Paul Chigbo, ana m ekene ya n'ugwu gị na ndị niile bụ ndị gị na ha na-arụ ọrụ. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ bụ okwe n'ife ọzọ nchọ ikwu itinye ọnụ n'okwu abụghị okwu Brọda Paul Chigbo, okwu o kwuru izu ụka gara aga ebe o kwuru okwu banyere ndị Igbo ịzọ nwere onwe nke ọ na-ekwu okwu ya wee bụrụ na anyị agbanwe afa, anyị hapụghị ikwu n'okwu Biafra, anyị akpọzi ya Biafra. Ebe ọ na-ekwu nke ahụ ka ọ na-ekwu na anyị ekwụsị. Gịnị bụ ihe o ji were na-ekwu na anyị akwụsị Biafra? Maka na o nwere ofu onye ma ọ mmadụ abụọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ndị nke na-erite ihe elele na ihe a na-adị mma na ihe na-emegide na-eme ndị Igbo, bụ ndị ọ na-ege ntị. Maka ndị a ka o ji wee na-ekwu na anyị nwere ike gbanwee afa ka ọ bụrụ na akpọdebere afa ahụ na ihe ka ya mkpa bụ nnwere onwe ndị Igbo. Ma wee na-ajụ Brọda Paul Chigbo, gịnị bụ nnwere onwe nke ị na-ekwu? Ikwukọta mgbe mbụ sị na ị na-akwado Maazị Nnamdi Kanu, ịnọkọta kwụsị ikwubezie na a na-asọpọtụ Peter Obi, imepekwa ọnụ sị na yes na onwe ihe dị njọ na anọkọta azọkọta nke azọba nka, wee ka ịnọkọta nke ekwe na ndị Igbo wee soro nwatakịrị nwa nkorobịa nke a na-akpọ nwa Bex TV wee sorozie ya na-ekwuzi okwu ka onye aṅụjụrụ mmiri a na nne ya afọ. N'iji ọnụ gị akwuo na enweghị political emancipation wee na-azọkwa nwere onwe ndị Igbo na ihe chọrọ economic emancipation ka ịzụta nke ahụ. Ma na-ajụ gị, kedu ka o si dị gị ka ọ dị mfe ka ọ bụ ihe anyị emenwe eme na ị gaghị enwe political emancipation wee nwee economic emancipation? Ịma na mgbe ụfọdụ unu na-ekwu okwu, mgbe ụfọdụ ọ na-adịcha m ka unu eji maka ụfọdụ unu ji nnọọ afa Maazị Nnamdi Kanu wee pụta n'ihe onyonyo ka ndị mmadụ were sogbu unu wee na-enwe followership na ihe onyonyo Facebook, social media generally. Kedu ka isi enwe economic emancipation without political emancipation? How can a man in chain, in yokes, say he wants to be free, and his freedom, he wants to be free to do well, yet he knows that there is yoke on his neck? Sometimes he wishes to get free of the yoke. The other time he still wants to have the yoke and still want to be free. How can you approbate and at the same time reprobate? How is it possible? This is exactly, your ideology is just going like nke nwata obere nwa a na-abụ mgbe m nọ na-agbazi n'obere nwa nke Bex TV nwaokorobịa na-enene anya na obere nwa ka ji agbara ego ndị social media, mana gị nwa na-enede anya na ịbụzi okenye a na-ege ntị n'olu. Ị na-ekwutekwa okwu ebe ị na-ekwute okwu na mgbe ikwutakata imebisi ihe niile na-ekwu. Kedu ka isi agwa ndị Igbo na ịchọ ka enwe political, and ihe niile, even what you are saying doesn't even, it's not founded politically in any way. It's not even political idealism. I would have said it is an ideal viewpoint, but it's not even within the context of political idealism. This is not it is just a figment of the candid imagination. How can you juxtapose what you are placing on the table? You want to be here and you want to be here.
you know you are not politically free, and you want, it is the same you give an video, give a Paul Chigbo video. Now one Igbo, never in Katana, and make it in Igbo. Now the same video can be on Abu on the Ofunde Bata, Madabo, Atukisho, can make it in Igbo. Idan and the Roban and the Fulani there, but one day ban and the Baba, you make it also on Igbo. Now, how come you want to now have those wonderful ideology? You know, actually make under Nigeria yet not economic emancipation. Now, in the gossip of how it's not even gossip. In the Google Kadeboye, you didn't remember that the same person now in the field with Tinubu, Sheriff, you had a leaked audio which nobody can debunk. That is doctored. You had a leaked audio where he was very out to say with Adekunle that they will conspire to make sure that Ndibo don't escape this time. And you want to see this man and as this program. When I look at you people, I see a height of cluelessness. Very clueless. You don't really know, you don't have a fair knowledge of where you are going, you don't know what you are standing for in the first place. You see, let's support Pitobi, you go quasi Pitobi, you know, Pitobi Gava, Pitobi Gaze, the same you now question Ndibo, what next? What next? Go and give one now, what next? That's your economic emancipation. This your rotary prowess that you're now fielding here and there. To an extent itself, I think it's Matthias is even though I know he is the worst, because he never even bothered to talk about the freedom of Ndibo. His own is to make an contribute to the ego so that he's a charity organization which he can't. In fact, let me not go there today, so I will not complicate issues. I want to squarely dissect and debunk all your assertions here that it holds no water at all. How can you build a good economy in Igbo land? How can you get economically emancipated? Under the same oppressive government, you have also accepted that even beyond the Fulani, that the Britain is involved, and you still want to build a better economy in that under that same yoke. Sometimes I think they reason above this. Okay, see change there the alpha. It will be like chasing going beyond just chasing the object, going for a subject instead of being objective. So if the name will be problem. And who told you that the name Biafra is your problem? Is the name Biafra not a mere nomenclatural factor? But for you to pursue anything, you must have a name for it. Or you give up Paul Chigbo na joge. Because somebody around your neighbor is not comfortable with the name. So you will come around 20 years or maybe 20, 25 or 30. You say I need to change the alpha. Change the alpha. A problem, both spiritual or psychological. Why not just tackle the problem? Oh yeah, amazing one got abandoned. You sound so clueless. I just see a high element of my mental myopia in your reasoning these days. Iga kataniru, igama nazo. Okay, how your political ideology is not, in fact, your clueless ideology. Because it's not political idealism here. Because it is not captured within the framework of any political practice anywhere in the world. That are we practicing what do you call it? Plutocracy. Aristocracy. Why is it the name the Ohaneze Ndu Shinki have failed
That tells you that any institution that is not captured, when you talk about election and democracy, you have elected people. But in a case of Nigeria, where you know it's a failed state, there is nothing like elected people. But they are still acting in that guise. So your only way out is getting politically emancipated, which is you getting off the cliffs of the same oppressors. You cannot be in the net of the oppressor and want to progress. How can you be in the net of? That's why you are beginning to confuse our people who are following you. You are following this Igbo, anakoiri, you know, anakoiri, akorogeba, anakoiri, nakondempurumiri. Akondempurumiri couldn't just know on social media now. This one, anakologa ka Chigbo mekwoku. Chigbo mekwoku, anakologi. Ifi anazage. Anakoiri, ne misleading the mother. When new union, anywhere, the other day, say, everywhere, where Igbo, SND, that means you're even supporting the SND Bundushi, all this. I look at that, even the Bunda, you want to have a work at Onaka, you want to Koloku, release and the Kano. How far? Get a how far? Anybody that want to get political relevance and acceptance, or whether the Kano front or run, when our Chobels go, or front Hanarun and releasing the Kano, I hear releasing the Kano. A book was there, over no one, Iwana, Emmanuel Iwana, age. Age for 1 month, no limit. Ya could not the Akosaka, Kona, Biapalo. Gaga, una Aquaka. O man, I want to go Bindun, but there's in Ndushi that cannot. Who told you that if these people were really a union of representing Ndibo, that Mazen Nandekano will still be there? They are longer throat people. They are Binogonogo. They are named and they are Binogonogo. Was he not the one jostling for one position or the other yesterday? Well, no katanding can nakata, but I say, chief forward Ojo Kano, Igbo Senate presidency. Ojo Kano Konya forward for Igbo presidency. Peter Obi Handi represent you. I don't can emerald Manu do it. Only they have to because in an institute and Igbo union, so that they will be questioning the governors or every governor chair like here in Onako here. Governor chair governor. When you accepted to be in this same enclave, when you accepted to remain in this enclave, you must be bounded by the laws of the land. You can't just begin to in any institute, no then how it's an institution of the government can have a watchdog over the governor as what? Then the governor Chigbo project, they will now, governor should present it to them, or they should be the one to tell governor a project to execute. When you accepted to live in this criminal enclave, you should accept anything that comes from it. You want to build, if you are so clever to know that there was a conspiracy against you as Ndibo, now you want to now pack down and reside in Igbo land. It's going to be Aquara, going to be Akuruno, Kanatawa Igbo. Now, Igbo still under any go can Akuruno. Kembo Kurukwa, we're going to run Kuku, na champion release in Nambekano. Kembo Mayelsi Bromado, Kedo in what way can I feel on Anogo Igbo? When you was a Miri investment after no West to grow his years. Chasing shadows, Miri Rizia, whatever, and on social media. In fact, I can give that ballet. Because I'm not called change the Kandan and Yavun and not cause our contemporary.
Because what you are saying, you look at that, it just in our core, you have not captured within any field of human practice. But as a build way economy in Quebec, the other day say, like you are also saying now, atoko sego, atoko no below them toke go whip they have go do 20 million whip the bones of the Hana. Form nke digo that be fair na form the union. Well, we want at least only could leave them and come. But I want for 20 million. And with 10, they booze on Negodia, it to their kind of so very now. Ninya Ojide, I are kidney hospital where you know that you are not accepted in the country. You are not accepted. That anything here doesn't have any security. Instead of you to join your effort to go free help, come on, encourage your followers, everybody. It won't pose any much enigma. Ikorota gaiba, ikorota ine just again social media relevance. Economic emancipation. Also no Igbo. Anakupwaka also no Igbo. Imakwa ihe osoro ihe. Anyị amago na ndị now Britain ebe ndị Britain jidere the political emancipation ka ọ bụrụzi economic. Who told you that economy can work outside politics? Who told you that that politics can work outside the frameworks of economy? Don't you know that these two factors, those twins are intertwined, that none can function without each other? But of course, the political dimension is even more important. Kita na ima na ibo a business, even more business foresight. Manafulani is controlling you. They tell you what to do, what to tread on, what is allowed, what is not allowed. You must go to the business, and I think we'll get them. They can come out today and tell you this is no more a fashion here. And that's it. Just by a single statement, that ends it. Oh, one night okay, Peter Obi. Oh, I never one day na front. One night okay, Peter Obi. A bob and egg here only be. Or where the hair get an aquary. Bob and be. See, like Man Simon Eba, our Prime Minister, BIAFRA Republic government in exile. No, we're going to have an alolo because. We kiwe adịọkụ by the insult anyị na-enweta na ụlọ ikpe ụbọchị taa. Ama m na nwere ike na-akwado ihe anyị eme mana iwe gị jụrụ ka anyị chewe like some of our brothers have suggested today. I carry any action, I enwe division today. Ihe ọbụla anyị eme ka anyị chebe ya till 29th. When most of the obedient nina, most of the obedient nina ninkeka for ndinkeka na hope, when they would have seen that their hopes are clearly dashed, what if I am? I think I was in your command. You know, like the Amazonian guy was advising us the other day. We can't be expecting any wonderful thing from Nigerian system. Because it is a case of, this is a profane of the legal maxim which says Nemo Judas in Kasishwa. You cannot be a judge in your own case. So, but in this our case, we are allowing the alleged, the oppressor to be a judge over his victim. So you can't be expecting anything so cloudy, so rosy. You can't be expecting anything wonderful. So they will keep playing on your intelligence. They will keep, fingering justice and keep getting away. And so we must wake up to this reality and
if we can press harder from any other dimension, no matter the value, but I come on a MHR I share her within this 29 so that to do video turning and do video turning they will be very raged. They will be very raged. But for how can I hope to get justice? So we have to start a Nigeria 29th. Was there in Apple? I used to get by. I'm on the Bible daily. I go on do to Paul Chigbo. So because Igbo more than more all folk are kind of the buyer now. If you need get one of the approachable economy. If you know, I need to take Okwana to Neku. Una ya man on a conquer. Nanka on a devon book to soup, but imago or you make a tadia con with go fame. I have been a Hana Mazin and the canon on Yendo or whatever followership from us. Mana nakata because odu guy na nya ma de bobo ya na gaga kukata okugo kita ofun omazi amaham ka onwe mazi kam happy de kan bare mmadụ mana okwu adakata de ka okwu onye mkpụrụ mmiri join na ya kuzo ku Biafra kita na in fact na the name self na obo na ya bodebe sikodebe the name Biafra ka o wee to na onwe nke ndị otu ndị nyawoke from politicians na-ekwu na akwa afọ abụ Biafra no ye se kata mo ye se amazim ko ndị enyi nwoke abụ ndị ọ na-ege ntị ka ọ mmasị nwere onwe anyị amazim ụdị mmụọ nwere onwe nke awa na-ekwu okwu ya n'oso otu o si dị ọbụzi nwere onwe nke Biafra ka ọ na-ekwu ebe ọ na-akọndem bụ na the name Biafra ya bụ okwu ka hapụ ịzọwa shadows instead of substance. Okay, so obodo anyị nọ na-aghọtago ebe anyị kwuo ebe a ya gazie gbasapụ n'ozi a na nwa amadi adala ada okwu gbasaa n'ozi a tụsaa na ya na nke o kwuru egosigo na ọsụwago ngọngọ anyị ahapụzi Biafra wee mewezi institute an economic team mewezi institute a new Igbo Union. Biko maka ọ dịka ọ na-aghọtasịrị ihe m kwuru ebe a iwu anyanwụ Emmanuel iwu anyanwụ unu na-akụrụ aka na ọwụ new ọhaneze ndị Igbo leader. Emmanuel iwu anyanwụ is only using Maazị Nnamdi Kanu to gain acceptance ka unu wee mee acknowledge his government as ọhaneze ndị Igbo. Who was that? There's one Fulani man made a comment na taa ka o doro ya anya na the only thing enwere bụ Igbo leader bụ Maazị the only mmadụ enwere bụ Igbo leader Maazị Nnamdi Kanu. Na in fact na taa ka ọ fụrụ na ihe a na-akpọ ọhaneze ndị Igbo is very irrelevant and as a matter of fact very inconsequential to ndị Igbo. Na ọ Nnamdi Kanu aka onye ọbụla ma na o doro ya anya taa. So Emmanuel Iwu Anyanwụ na-achọ iji afọ onye ndu were gain no acceptance and relevance maka na ama ma ọ bụrụ nwa ya nwoke ka eji ihe a eji nwa ya nwoke 1 week ọ hapụ ịma ihe emebụ ọ ga na-ada everywhere. Otu agaba kwere kwute okwu ike ekwere mmadụ na ọma na eziokwu na ahụhịa na ndị ugwu na ha anaghị ekwutezi politicians anaghị ekwute okwu ike ekwere mmadụ amakwa na eziokwu na o mejọrọ. Unu adazi na-akpọtara ya afa ndị ori a ọ bụrụ ndị ori ndị a dị very evil. We can't protect people demonic as ike ekwere mmadụ, very heartless beasts. These people are very beastly. Imagine the amount of money not in cash, apart from properties worth billions, that the whole Enugu state, if these monies are utilized for the projects they were mapped out for, imagine how Enugu state would be. Imagine how Enugu economy would be. But you are in a political system that will allow all this to come. Now, why not return it to the to Igbo to Ndibo?
Because I return here to Ndi Igbo, I return here. Were you not there when it was, who was this Delta governor? Kedafi, the Delta governor, when it was this Delta governor, was it James Ibori? James Ibori. What did the federal government say on that case? The federal government insisted it should be returned to national coffers. Because Delta State did not expose this and did not move to recover this. So they just will keep you revolving around a clueless, vicious circle. Uto anaghị na-aga eri ikwu ebe ata ikwu n'ebe a echi. Isi after all, anaghị atụ ofu ihe na-achụwa nke a nke ekwe ha achụta nke a. And you think that the international community are so daft? No, today gwakọta ha na ị na-achọ divorce nwaanyị a, nwunye gị ịchọ divorce ya, echi nọkọta isi ha mba na nwaanyị atọgbugokwego, echi kwutekwa nwaanyị edowete iburu ya gaa shopping na na-afụrụ gị clips, nwanne echi si ha ịchọkwara divorce ya, ọdọkọta gị nnọọ mbọsị maybe nwaanyị si gị, hey, you are not treating me fine, that day echi divorce, echi kwe kọrọ bịa. Nobody, no judge will take a side in that case. No judge will, because they know you are not yet ready. Oh, you gotta but so you just keep doing one thing, and you think that the international community are so calmly. You think that they are all clowns. You go freedom you got freedom, it's a election. You say to after all, now when you didn't join in another you go freedom you go election, that's but so I have freedom. And not that I convince them because people of your class are very inconsistent. Annoyingly inconsistent. You have no stand. Anything chief Koronka that day, I want on social media, I want my followers, and I couple I can Chigbo me go. We call Ghana, we call Ghana. Oh, who's the BIAFRA? Now, I'm not at you protect. Oh, yes, I'm making that. In Yana, Gunya, America, Mana's Megidan and Megidin. Oh, two no, I'm doing Kochuku, maybe Guafa or Kochuku, more for Elias, Mateas, Kogene, Nakuri or Nakuri, or when they went to follow us. Because don't know how do Kochuku are very inconsistent. You igana makanobu one negi a dubious human being like Ike with a mother. Makanobu one negi, makanobu one yibu. You advocate for his protection. In the face of his unforgivable evil against humanity, which is very evidential, not even as if it is in doubt. You know very well about his crime. In Agunias, one of his makes the gas and Igbo. Unu na-emebi kwere afa Christianity eziokwu bụ eziokwu. Ọkwa nekwe ka ị na-akpọkwa Adeboye afa na nke ọ na-eme side ya. Nekwe ebe ị na-eme nke gị. This is how you people keep protecting all these political pilferers. Maka na ọnwa nwanne gị, maka onye bụ unu, maka na onye Igbo. So you have to give him cover. You have to at least say protect yani as nke anyị no. The other day, you were just there, you almost strangled Simon Ekpa if you could. Yeah, because you had no capacity to do anything to him. And Obronyendu can say, Nana boy and de Kukata, Yakasabana Satunena, and I can take Katonyendu assistant to qua. As if Nonyendu is an inconsistent fellow. That name in 2019, Onyendu was very clear in his stance. That we will not be repeating this. But for the purpose of clarity, let this be the last of it. Nandi Igbo ekwego onye ọbụla ekwego na kịta ka ndị Igbo nwere opportunity they got close to Aso Rock. Na ka ọ hapụ ịdị in history no IPOB stop there, but we will not be trying this next time. Onyendu was very clear in that. You were leading a campaign of calumny. A campaign of calumny against Simon Ekpa. Chigbo.
you think that ị na-agwa Elias, ị na-agwa Matthias na akwụkwọ a na ihe niile o kwuru dịkwa na anaghị echefu ya, anyị anaghịkwa echefu nke gị wakwu. Na Simon Ekpa na ọ bụrụ onye ndu ekwukata na anaghị eji bitterness na-eme. Now you ended up inciting your followers against Simon Ekpa. You succeeded in that from your own followers. Now a lot of them were beginning to see Simon Ekpa as one terrorist, as one satanist. N'orugo na ka ndị Igbo na itigbogo ndị Igbo na Lagos emego nke na ịchọ agonye ya bụ n'Igbo Igbo onye ekwuzi ọkụfụ ndị ilidicha campaign against ọkụfụ onye abụ onye ọzọ ekwu n'okwu a kedu onye ọzọ ekwu n'okwu ọwọdị ụzọ ka alụ gị enyi gị nwoke dịzi gị ka tata o metezi ya maka ọ dịzi against Peter Obi no ọ dị same people ndị ya dọpụrụ ndu na akwa ya ka ọha na eze ndị ochi nke ọhụrụ ị na-achọ ka eme institute a new Igbo Union ha na-atụrụ ego atụsị ego enyefa ewe na-arụzi projekti arụ projekti nka so that ewe nwee economic emancipation ebe ọ bụ na nye ya enweta nwụrụ ajị nwụrụ political emancipation. Ị na-akọ Bro Chigbo kpachapụkwara onwe gị anya ka ọ hapụ ịdị ka ya adụbago onwe anyị aka n'ọnụ. Ọgwụta akọrọ n'ọnụ Igbo mụrụ njem ọzọ daalụ n'ụtụ saa n'ozi a na iwe dị m anya m ekwupụ ya ka o si dị m n'obi. Iwe dị m na mmadụ anọ mmadụ na-esi mmụọ ihe nka ndị a na-eme okenye nọ n'ụlọ iwe na-amụ n'ọgbụrị. ekwu ka ọ tọbụ ụtọ ka enwe ndị na-eso anyị ndị followers. Adịba ma mmanụ biko gezienụ mgbasa ozi Paul Chigbo, mgbasa ozi a mere iwe ji enwe m nke otu a geenụ ya unu n'anụ unu na ntị unu ekwenụ ya. Igbo mụrụ m, ana m ekene unu ụmụnne m ndị Igbo gbaa gburugburu na mba ụwa niile. Ọ dịgokwa ka ọ na-adị, ọ na-abịa esibe eghe anọrọ anaghị ana. Nsị kọsị na ọ bụrụ na esibi ya n'ọkụ na nkụ dị n'elu ụwa ya agwụ mana anyị ya adịrịrị ndụ. Ndị ọba anyị na ha wee na-ekwukwazị kama mmiri ahụ esiri n'ọkụ ya asụ kama nkụ dị n'ọhịa agwụ. Ụmụnne m geenụ ntị, e nwere ihe nchọpụta na ọtụtụ ndị kpọrọ m, nwekwa ihe nchetara na-eme n'etiti ndị ofe mmanụ na ndị ugwu n'ebe anyị nwa nọ. Maka ife a na-eme bụ adị ịbụọ enwudo ofu onye n'ala. Ọ ife a na-eme anyị bụ ndị Igbo n'obodo a. Unu gee ntị, agbanyeghị mbọ nwanne anyị nwoke na-agba ka o nweta mpụtara ụlọ ikpe maka akwụkwọ atụ, gee ntị ọfụma ma ọ bụ na ịbụ onye Igbo, ọ bụghị na isoro na ndị osu imi. Ọkwụrụfụrụ ndị ofe mmanụ enwere ihe onyonyo ndị mmegasị wee gụọrọ unu site n'aka ndị nna nna ha wee ruo n'aka anyị nwa, ma EndSARS emere ma elekshọn ekwu na Labour throughout ife niile ịfụrụ Sabo bachara na ya, ndị ofe mmanụ mechaa Sabo na ya. Unu gee ntị, unu mana ife niile a na-ezo ezo na-asọrọ ọkụ na ndị ofe mmanụ ma maka ya. Ma ọ nwegoro onye ọzọ Chineke ya ajụ ajụjụ. Ọkwa ịfụrụ Adeboye, nwoke a nwere ajụjụ ọ ya azara Chukwu maka oge ha na-eru mọ na onye isi a na-anwụgo o so wee jee London wee bata ewetara anyị stii foto edewecha banana pineapple. Ọ ma ife niile na-aga n'obodo a maka na onye na-alụrụ ya ọrụ bụ onye nke pụọ n'obodo a, ọ bụrụ Yemi Osibanjo. Ọ ma ife niile na-aga unu afụ n'ebe o kwuru okwu ma ọ bụrụgodo akwụkwọ atụ. Ife nji ekwu okwu a bụ ebe ha ma ife nzorumo dị na isi obodo a, ewee mekwazie nwanne ha onye isi ala anya fụrụ dịlụ nwere shia onye batara na ya fụcha ọkpa egwu ha ebe ha na-adịrị anyị ukwu. Nye ka mmegide a ji wee na-akawanye njọ. Ha ma ihe dị ebe ahụ, ọ bụrụ na echukwara ha n'agbanyeghị na onye etinyere dịka nwanne ha onye ezutere ọchịchị nye n'aka na ọnọdụ ka ofu nke ume ka ọ fọrọ ya, mana ameji aka wee tọgbunye ya, mana emeri ya ka e wee tie ha aka n'obi maka na ha so wee mara ife nzo dị ebe ahụ. Unu chee ife anyị na-ekwu eche. Ife nna agwa ndị be anyị bụ
otu ọsọ nya dịrị uche gị dị na akụnụba gị maka enwetara m ọgbụgba ama ọ na inwe moto ịnọ ọ bụrụ ịtọ ibunata ịka jide ofu ọ na ịgba ana arụzi n'ụlọ ọ bụrụ na ị ka na-achọ ịgba agbazina ị ka ya abịa fụchaa ebe a na-agba na enwecha na ndị gosichaa ma ebe ha na-alụ esteti macha mma ma nke Seaman ma ndị otu ya enwechara ụnụ ya fụkwa ife onyonyo a ka ọ na-aga eso wee mara maka ya aka m dịkwunu ya ka ndị be anyị nata ka akụ wee ruo ụlọ ka o kwuo ebe o si ọ bụ na inwe moto ịnọ bunata ịtọ ekwubuo m ya agba n'ọsọ abịola ka a ghara agba n'ọsọ Tinubu otu ọsọ nya dịrị e nwere ọgbụgba ama enweta na uche ndị a dịkwa na nnukwu afịa dịgasị na obodo ndị ofe mmanụ ife dịka trade fair market na ọtụtụ ebe ndị ọzọ maka ife a na-eme anyị bụ a na-eti nwata n'iru nne ya onwe ife oyi emenya mee eji maazị onye ndu eji ekwuo sị rapụ ya ha gbaa ume o nwere ife mmadụ ya eme anyị nyụọ anwụ agba anyị ọ ife bụ uche ha ejikwasị n'eti ike ekwere mmadụ ha kwuo na ha enwere pawa itinye ọnụ n'okwu ahụ na-agbanyeghị na ife ome taa ka ọ na-arịa ejikwa onye ndu ndị Igbo na Lagos ụnụ gbakọzie ụnụ amarụ ekwesịrị ijidi ya maka ife ahụ o kwuru a na-etretinụkwa nwanne anyị nwoke Mr. Peter Obi ka ọ rapụ obodo a ife dị na-abụ mkparị na nneda anya n'ebe ndị Igbo nọ maka na ama m na nke Dati kwuru onye na-esote nwanne anyị nwoke na Labour Party na akara pụrụ ya nke MC Oluomo kwuru akara pụrụ ya mana ebe ọ na-esi wee kwugharị okwu anwụrụ anyị n'ime nga ebe anyị si kwugharị okwu anwụrụ anyị n'ime nga anyị dịzie ka ụmụazị enwe nne enwe nna ọtụtụ ụmụnna anyị akpọgo m na ụlọ nga dị na mba ụwa niile ma ndị Asia ndị kpọrọ from prison dị na Dubai ndị kpọrọ from cell dị na India enwere ofu city enwere more than 200 cells ebe ndị be anyị nọ ndị Ethiopia na akpọpụ m akpọkwa m ụmụnna anyị na-ata n'afọ ma ndị nọ China na mba ụwa niile ebe ndị Igbo na-agba ka ọkpaka ana m ekwuzi ụmụ nwaanyị anyị ma ndị na-agba akwụna kpọrọ m from Ghana nke m gwara ya nata ka a mara ife anyị emeri ya ọ sị m na o nweta ezigbo ọrụ wee rapụ akwụna na onye ka o ji akwụrụ ụmụnne ụgwọ akwụkwọ ụmụ nwaanyị Igbo eji eje mba ụmụ nwaanyị Igbo ịma na ọnụ ahịa ha dị oke ọnụ ka e wetusiri n'iri nsị ịṅụ mamịrị ịgba akwụna na-edine mba dị iche iche ọbara ha na-agwazi ọgwa a na-ekwu na ụfọdụ abụrụ ndị Igbo ya da aghọta ya ọ na-akawanye njọ ife nji wee na-ekwu na okwu ụmụnne m bụ na ọ dị m mwute mana ajụjụ bụzi na mkpu niile anyị na-eti na mkpesa niile anyị na-ekpesa kedu olileanya anyị ntụkwasị obi anyị dị ebe Chineke nọ mere kedu mba anyị na-agba dịka mmadụ enwere ife anyị na-afụ n'ụzọ anyị ka na-aga na ngwụcha ụzọ a enwere light at the end of the tunnel kedu onye kwu na agbata Chukwu na mmadụ who is standing in the gap kedu ebe ndị legal team anyị nọ kedu ife na-emenụ Barrister Ejiofor Barrister Ejimakor Barrister Emeka na ọtụtụ ndị ọzọ kedu ife na-emenụ kedu ife ya abụọ na ife anyị na-atụ anya ihe mere nọ ife dị otu a ka anyị eme kedu ka anyị esi wee bịanụ dị n'ukwu ukwu azịza ka ebe ndị ọchịchị nọ n'ala Igbo nọgasị traditional rulers ndị eze na ndị igwe ife ndị eti mgbu a na-akpọ oku abụ na achọrọ m inweta ụsa maka anyị nọzi ebe ụzọ gbara ịtọ na ịnọ ọ ndị okenye ya agwa anyị nekwa ebe anyị esi ọ mgbe eji ama okenye a sị na ọ bụrụ na nwata na-eso okenye ata ha n'ụkpọrọ nke ọta ose ọjị igwe Kenneth Orizu igwe Nnewi Obi of Ọnịcha igwe mba ukwu igwe Amosu igwe ọnọ na nkume eze Katakpim ọkwa dike na Igbo ukwu Dr. Chukwuemeka Eziife Prọfesọ Emeka Anyaọkụ Dr. Ngozi Okonjo-Iweala unu so na ndị a na-ege ntị a na-enejere anya kedu ife na-emenụ ebee ka unu nọ ihe niile emerụ tupu atụ akwụkwọ mgbe a na-atụ akwụkwọ na ka atụchara akwụkwọ ọkwa mmadụ ka emere ya ọkwa mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata eziokwu na onye na-anụ nwaanyị ọgbanje adịghị ewe iwe ọsịsọ mana anyị eji n'uche wee zụọ ahịa maka na ebili mmiri ekwesịrị iri azụ ikuku bugharịrị ọdụ igwu kwesịrị ibuchi ya ebe o si wee buru ya ọkwa ịhụrụ onye nna ya na-esu atịba agwọ ekwesịrị ịtagbu ya ihe ndị akọwa nkọwa niile a bụ ka ọ gba ofekegharị maka na ndị ofeke ka anyị na-arịa n'ala Igbo na anyị na-aba n'ohu na nke ikpeazụ a ọ maka ndị ofeke na a na-esu anyị imi ọ maka ndị ofeke na a na-emesabụ eme ife ndị ọzọ ọ maka ndị ofeke ndị ohu na-atọ ụtọ ajụjụ wee bụrụ otu ọ dị n'izizi wee ruo taa ka ọ ya dịrị wee gawa kedu ihe anyị na-ezube ọ bụ na nke a na-atụ anya ya emerọ kedu ihe ọzọ jeka imenụ maka ndị ọ bụ anyị na ha na-akpakwa nkata kwuru nkata
ha na-eme nna ha na-eme ibe ya. Ọ bụrụzi sọsọ ahụ ka ndị Igbo na-ata n'obodo a, anyị na-agbazi okpofu na-agba mmee. Ọ dị m mwute, enwere mmọnwụ a na-akpọ Ọkangichida. Onye ọ na-achọrọ igba egwu mmọnwụ a, ọ bụrụ ha anaghị bidoro ọkpa egwu ya ka ị na-awụyara ịma nweta ọkpa egwu ya. Ọkangichida, ịchọọ igba egwu mmọnwụ a, ị ga-ebido ya ka ị na-awụyara tupu ị nweta ọkpa egwu ya. Anyị ajụgo anya oyi rie nne na nke ikpeazụ a. Ọ dịkwazi ka anyị asị na ndị ọha na eze bụzi social club, na-ebe ọ ka ewute m. Maka ọ bụrụ na ha dịpụrụ onwe ha n'aka ndị ugwu adịrị ya, ihe dị iche ya adị. Ana m atụ alo wee si o, ekwesịrị inwe Igbo Union, ndị otu kwudosiri ike, chọọ ndị kwesịrị ntụkwasị obi, ndị ga na-eji ego otu a wee na-arụ ọrụ dị n'ala Igbo. Enwere ọtụtụ ụmụnna anyị nọ na nga, enwere ọnụ na-ekwuru ha, enwere ndị na-eji ajụ ajụjụ ha, ha na ozie ka ndị enwe nne enwe nna. Enwere ọtụtụ ọrụ na-aga n'ala Igbo, ife sọrọ gọvanọ ọbụla ka ọ na-arụ, ife sọrọ onye ka ọ na-eme. Ọ bụrụ otu a ka o kwesịrị ịdị. Ekwesịrị ka e nwee goal, ekwesịrị ka e nwee ife nlereanya, ekwesịrị ka e nwee ife anyị na-achụ, ka ọ bụrụ na ofu post ka a na-agbanye goal. Ekwuo na anyị enwe kidney hospital, anụchakwuo na bụ nke ndị senators from the right source ka esi wee zodo ego ekwesịrị iji wee rụcha kidney hospital n'obodo a. Anụgo m akụkọ na-atụ ụzọ, ntị m na-agba wuruwuru, ntị m na-azọ wuruwuru. Otu m na-ekwu okwu ya bụ otu ya kwudosi ike. Otu a kwesịrị ịsị na roadblock niile dị n'ala Igbo na-ama nwezi ya, maka ndị ọkaikpe ya nọ n'otu a. Na-ekwesịrị iro niile dị n'ala Igbo, gọvanọ ya dị answerable n'ebe otu a. Otu a ya agba mbọ wee fụ na ndị ntorobịa ya, ụmụ okorobịa na agbọghọbịa anyị na ha nwegasịrị ọrụ, na ya enwe industrial estate n'ebe a ka anyị ada arụ industries. Amara ka anyị esi wee gba mbọ ka mmazi egbo nwe onye ya sị ndị Igbo emepe na be ha. Nene ndị ọchịchị anyị ọrụ adịrọ, ụmụazị jezie n'ọnwa nkịtị ṅụwa mkpụrụ mmiri maka aka nọ nkịtị ka ekwensu na-achọla ọrụ. Ejezie egote egbe bunye ndị vigilant a na-agbagbusi ha. Ekwuru m na ife ọjọọ ha na-eme dị mma, mana ọrụ ọ dịkwa. Ego anyị eji were industries ka eji wee na-eme akwa ya personal property na abroad. Ife Chukwu ya ekpe n'ikpe erika ahụ. Ụzọ ihe na-abọcheru ndị Igbo n'iru gbara ọkpụrụkpụ. Nke mbụ bụ economic cum political emancipation, nnwere onwe nke economy ya na nke politics. Mana nke economy dị anyị n'aka, onye ka eji asị na kuru ụlọ ndị be anyị bịa mebi invest n'ala Igbo. Economy dị anyị n'aka, economic freedom. Mana nke political bụ nke ndị Britain na ndị obodo a ji anyị n'ala. Ụfọdụ ụmụnna anyị so wee pụta nke ahụ, ndị osu imi. Mana ka anyị napụtagodo onwe anyị na nke economy. Onye nene ndị emi a nene ndị ọba, efu na ndị ọchịchị ha ka na-ege ha ntị. Mana nke be anyị ebe a bụ onwere ife a na-akọ nwere isi, onwere onye a na-aza ajụjụ, onwere onye gọvanọ nke rụọ flyover ekwugharịa ọsị na ife ọchọ ka ọ lụ. Ego ọha na-ege ego jide isi ọ na-ekwu okwu. Otu m na-ekwu okwu ya bụ otu ya bụ akwụdo. Onye ọbụla nwere anwa kpọpụ onye Igbo si na ọ na-eme trafficking, human trafficking, eje nwụrụ onye trafik ahụ nwụnata ebe a, taa ya afụfụ. Kpọnata ụmụ nwaanyị anyị niile na-agba akwụna na mba ụwa dị iche iche. Ekwesịrị inwe Igbo Union ya ada alụ ụdị ọrụ a. Ụmụnna anyị nọ na mba ụwa nọ ịcha na ya enwe representatives. Onwe ndị nọ na nga na Etiopia, nwe ndị nọ n'obodo dị iche iche, ife a na-echebe onye ya bịakwuoru ha ọnụ ha. Ofu onye uwe ojii gwara m na ọ na-abụ ha nwude mmadụ, ife ha ji ama ụdị mmadụ ọ bụ ndị bịara okwu ya. Na-enwe ha na ndị ọdịka mmadụ bịara okwu ya, ama na onye ahụ bụ ezigbo mmadụ kama na okwu ka ọ zọfie, kama na ụzọ ka o furu. Mana nke ụmụnna anyị nọcha, o nwere onye na-ajụ ese. Ọ dị mwute, ọ na-agbawa obi. Biko ana m ayọ, ọ bụrụ na anyị enwe dis Igbo Union, ebe ọ bụ na ndị nwe obodo a sị na ha achọghịzi iji ntị wee nụ Biafra, ọ dịgo dead and buried, nsogbu adịrọ. Mana nwere onwe ndị Igbo adịbọ dead and buried. Afọ ha na-esenụ anyị akpọdobe. Nwere onwe anyị enwere ike ịkpọ ya afọ ọbụla anyị nwere ike ịkpọ ya. Mana ọ bụrụ ma nke a politikali ka anyị kwetanụ, ka anyị ghara azọwa n'afa. Ịzọba afa ọ bụrụ na ị hapụrụ object na-apọshu shadow. Amụnwa ama akpọkwụzi afa ahụ, mana aka m na-ekwu okwu nwere onwe ndị Igbo. Maka jiri afụfụ anyị isi, afụfụ abụghị uru ụmụnne m. Anyị ataghị ya ka ọ dị na mma. Anyị na-arụ ka enyi, anyị na-eri ka anwụnta. Otu a m na-ayọ ka ebidonụ bụ otu ya ajụ ajụjụ. Ndị local gọọmenti, ndị senators, ndị house of rep, ha ya dị answerable n'otu a. Ụdị ego ndị a na-eri, Chineke meelụ mmadụ ebere.
negolu ka Igbo dị ma ndị nogo na federal post 20 something years 20 something years a na-agụsị property ha nwere odoge anyị na-ego ndị Igbo onwere onye ya ajụ ha ajụjụ enwere onye ya federal gọọmenti ma EFCC ife ya nata nwanne anyị nwoke ike kwere mmadụ n'ọkwa ego anyị maka 40 something property a na-ekwu anata ya ọ ka bụ nke eterese n'afa ya ego ndị Igbo enwere ya arụwa federal road dị n'ala Igbo a sọsọ na constituency onye aha si echọrọ m na ọ ya dị onye ọ dị enyi mere enyi ya ife mmadụ m na obi na-eme ụmụnne ya otu ọ dị onye ukwu ka ọ dị onye nta maka ọ nkịta richara nsị bụrụ n'ọnụ ka ama na-eri nsị mana ọtụtụ nkịta na-eri nsị biko ana m atụ alo ọ bụ na anyị enwe otu dị otu a ka e nwee na ebe anyị nọkọrọ ọnụ maka adịghị okwu ukwu asịsa ka o ji abụ onye kwugheri agba ọya oji mechie ọnụ onye nke kwuru okwu anwụrụ ya tiri na nga ndị e tiri na nga enwerọzie na-ekwute okwu ha ekwesịrị enwe ife ndị Igbo chọrọ otu a ya asị na anyị chọrọ ife dị otu a n'ala Igbo ọ bụ n'Imo ọ bụ n'Abịa ọ bụ n'Enugu ọ bụ n'Ebonyi anyị chọrọ ife dị otu a n'ala Igbo gọvanọ nke rituo nke pụrụ apụ rụọ ya ọkara nke na-abata ọfụ arụtọpụ ya maka ọ bụrụ na ọ sị rapụ ndị gọvanọ ka ha lụba ifesa ọhanụ o jiri aka o wepụta ajenda ndị o mere ndị omerọ onye ọzọ batakwa o wetakwa ajenda ya enwe abandon project ọ bụrụ ka esi achị ọchịchị ekwugo m ọtụtụ oge na ekwesịrị na ọtụtụ ndị a na-achị ọchịchị ji anya ama ọchịchị ekwesịrị ka enwee continuity maka ọ bụrụ ife ha chọrọ ka ha na-arụrụ anyị nọọ ife anyị nwa chọọ onye chọọ ịchị ọchịchị otu a ka ọ ya bịakwute otu a gwa ya na-ekwe ife ndị Igbo chọrọ otu ya na agenda ọ bụrụ ọrụ ha dee ife sọrọ ha nụ wee na-enye anyị balloon promises na ka ndị Igbo dị onye kwuo okwu akpa nkata suo ya imi mmadụ na-ekunu ya egwu biko na ife ndị ayọ maka Igbo Union a bụ ife ya bụ eme ka anyị rapụrụ nke a na-ewepụtara anyị na-ahọpụtara anyị onye isi enwere ọha na eze yut enwere nke ndị okenye kedu ife na-emenụ onye na-ajụ ese ụmụnne anyị na-anwụ anwụ ndị na-efu efu onye na-ajụ ese ha ndị eji na nga ekpechagoro ikpe ndị asa ajọ mpụrụbe ọgwa ekpecha n'ikpe ndị aka ha dị ọcha kedu onye na-ekwu okwu mpụtara akwụkwọ atụrụ maka nwanne anyị nwoke mmadụ onye na-etiri ya ọnụ anyị ama adịrịkwa otu agaba ahụ anyị etikọ n'obi ọnụ tikọ onu ọnụ anyị na-ekwu ọ bụrụ ofu okwu ka anyị ncha na-ekwu ọ bụrụ ofu ife ka anyị ncha na-achọ maka anyị so na-amebe amarụ na ndị Igbo anọkọ ọnụ ọnụ anyị ataghị afụ ka anyị abịakọ ọnụ enwe mkpụrụ mmadụ one ma one si na ha ya adịela ụmụnne ha anyị amara one ha dị mana abịagba aka ụkpaka ndị n'obodo oyibo a na-eti ha chọrọ ịbata 5-10 years ụfọdụ abatabere ụfọdụ ụmụnne anyị na-arụ amị ndị na-arụ polisi ndị na-arụ na ife gbasara nche n'obodo a na-akwa akwa arịrị na-akpọ m n'ekwentị agwa m ndị ha jicha 5-10 years wee gaa n'ọrụ ha na-alụ gafegoro ha n'ọkwa aṅụrị ha na-enwe mgbe ha na-akpọ m maka ife gbasara akwụkwọ a na-achọ ịtụnụ unu na-ezi pepụta anyị eso wee kwuo na atụcha akwụkwọ ọ bụrụ na ọ pụtara anyị ebidokwa kwuo ife anyị na-ekwu ọ nke m ka m na-ekwu ife ka ụwa na-anụ olu ọ bụrụ na o mechaa mpụtara ụlọ ikpe a bụrụ na ofe fọọ ya ha wee debe ahụ na ọchịchị ya na ọchị ya na ahụ ya afọ ya nnwere onwe ndị Igbo ka mụnwa na-ekwu amadụzie ka anyị adị ka adịzi ọ na-abụ onye onye na-ezu ori ọ na-akwado onwe ya ụzọ mgbafu ọ marakwa na ndị nche na-akwado ụzọ ha ya esikwelite ka anyị na-achụ nke a ka anyị maa na nwere onwe ndị Igbo onye nwa kacha mkpa enwere ọtara ebe ọzọ na-ekwu okwu inwere onwe gosi na ọsọ anyị nwannechi anya fụ na anyị emegbu ife dị ebe anyị na anyị azọta nwa onwe anyị nụọ ka agbasa ngudo ka anyị ekwu biko sisa anyị na onyonyo a afa brọda Pọl ji ka emesịa Biafra people that we have taken the fight for the liberation of Biafra to the highest level. We are now in diplomatic puzzle in international community to make sure that we call the attention of those who have something to do with making sure that either the referendum is conducted for the Biafra people or we go out try for the declaration of Biafra. And in every decision we make today,
TV News.